Hello my dear students, welcome to the ACE Engineering Academy online platform. My name is Malakondiah Sir, Thermal Faculty in ACE Engineering Academy. In the last class, last video మనకి ఎప్పుడు జరిగింది ఫర్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ 20 మార్చ్లో మనము ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఆ రోజు మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాము ద కోర్స్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, namely thermodynamics, of course thermal engineering, and automobile power plant. The total thermal course divided into 2 parts, thermal engineering and automobile power plant. The most important questions on thermal engineering we have clearly discussed on 20 March. Today we are going to discuss the most important questions for the part 2 of thermal part, that is automobile power plant. Automobile power plant అంటే ఏమి లేదు, IC ఇంజన్స్, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్. డిప్లొమా లెవెల్ కానీ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ కానీ ఆటోమొబైల్ పవర్ ప్లాంట్ మీన్స్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ ఓన్లీ, అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్, మీ సిలబస్ ప్రకారం. ఓకే, ద టోటల్ మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ in the AMVI exam 50 marks. Equal weightage can be expected. థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి 25 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఆటోమొబైల్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి కూడా 25 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద weightage of our thermal course. Okay, before going to start the most important questions for the automobile power plant, first let us see the syllabus and reference material for our today's course, that is automobile power plant. Dear friends, the syllabus for automobile power plant: introduction to IC engines, internal combustion engines, carburation and ignition system for spark ignition engines, combustion in spark ignition engines, fuel injection system and combustion in compression ignition engines. ఇక్కడ SI అంటే స్పార్క్ ఇగ్నిషన్, CI అంటే కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ అన్నమాట. ఓకే, స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్ మీన్స్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్ మీన్స్ డీజిల్ ఇంజిన్, మీకు తెలుసు కదా. సిమిలర్లీ ద కూలింగ్ ఫర్ IC ఇంజన్స్, లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ IC ఇంజన్స్, అండ్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టెస్టింగ్. దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ ఫర్ ద ఆటోమొబైల్ పవర్ ప్లాంట్ అకార్డింగ్ టు AMVI సిలబస్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు AMVI ఎగ్జామ్. ఓకేనా. Now the reference material, reference books, the best material, our academy material. Okay, in addition to our academy material, it is better to practice the previous ESET questions. ఎందుకంటే AMVA ఎగ్జామ్ అనేది డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ ESET క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్రీవియస్ ESET క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ప్రీవియస్ ESET క్వశ్చన్స్ మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి, రేడియంట్ పబ్లికేషన్స్ కానీ అదర్ పబ్లికేషన్స్ కానీ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఐ పర్సనల్లీ ప్రిఫర్ ద ESET మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బై పకీరప్ప. ఓకే, సో FDH మీన్స్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్. ఓకే, సో హ్యావింగ్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, let us discuss the important questions for the today's automobile power plant course. Look at the very first question.
Try to read it clearly. It is asked like this. The SFC అంటే స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలాగే ఇవ్వచ్చు. ద ఎస్ఎఫ్సి టు ఎన్ ఇంజన్ ఈజ్ 0.25 kg/kWh. స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు? స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ 0.25 kg/kWh. ఓకేనా? When the fuel used has a calorific value of 36,000 kilojoules per kg. Calorific value capital CV is equal to 36,000 kilojoules per kilogram. అయితే ఏం అడిగాడు? The thermal efficiency of the engine is, you are asked to decide the thermal efficiency of the engine. Okay? For that, you know, the thermal efficiency of the engine mathematical formula equal to what? Power dividing by the heat input. The input energy for the IC engine is heat input. That heat input is nothing but mass of the fuel firing, which is in kilograms per second, multiplied by heating value called calorific value. Calorific value. Okay na? It can be also written as 1 by mass of the fuel firing in kg per second dividing by power, రాయొచ్చు కదా అలాగా, సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్, మల్టీప్లైడ్ బై calorific value కదా. అయితే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఫైరింగ్ ఇవ్వలేదు, పవర్ డెవలప్డ్ బై ద ఇంజన్ కూడా ఇవ్వలేదు. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్? స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఇచ్చున్నాడు. ఫర్ దట్ యూ షుడ్ నో ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్. స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ 1 kilowatt పవర్. 1 kilowatt పవర్ జనరేట్ చేయాలంటే ఎంత ఫ్యూయల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్: మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఫైరింగ్ ఇన్ kg per second to develop 1 kilowatt power. But generally the specific fuel consumption is measured in kg per kilowatt hour కాబట్టి ఇక్కడ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ kg per second కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ యూనిట్ చూడండి, స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ kg per kilowatt hour, right? Specific fuel consumption is given in hours, but 1 hour equal to how many seconds? 1 hour equal to 3600 seconds. 3600 seconds per hour. ఈ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫైనల్గా మీకు యూనిట్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ kg పర్ పవర్ ఏమో కిలోవాట్ అవర్ వచ్చేస్తుంది. ది ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ what can be written is mass of the fuel firing dividing by power is equal, మీరు specific fuel consumption dividing by 3600. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? 1 by mass of the fuel firing in kg per second dividing by power equal to specific fuel consumption dividing by 3600 multiplied by calorific value, right? Let us write the calorific value. That is the formula. Of course it can be also written as ఈ 3600 అనేది న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది కదా, అప్పుడు థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ జనరల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ 3600 డివైడింగ్ బై స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్, షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్, స్పెసిఫిక్
fuel consumption multiplied by calorific value. So let me write that value. The thermal efficiency is equal to 3600 dividing by specific fuel consumption. What is the specific fuel consumption? 0.25 multiplied by calorific value kada, calorific value enta 36,000. మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి ఇంకా, ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. సో ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ 36, రైట్. 36 10 times 10 multiplied by 0.25, 10 multiplied by 0.25, how much, right? 36 10 times, okay. So it is 1/2.5. 1/2.5 ఎంతమ్మా? 0.4 కదా, అంటే 40% అనమాట. దట్ ఈజ్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ, ఓకేనా. సో లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్, 40% correct. This is very important question. I can say 5-star question. 5-star question means most expected question in the competitive exams, okay. Similarly, let us take the another question. Try to read it clearly. The approximate air fuel ratio in diesel engine under rated condition is, you are asked to decide approximate air fuel ratio for diesel engine. 12:1, 15:1, 20:1, 80:1. You can select option C, the approximate air fuel ratio for the diesel engine 20:1. Dear friends, remember, for jet engines, turbojet engines, if the question is asked for turbojet engines, the air fuel ratio is around 80:1. That means the air fuel ratio for jet engine is around 80:1, whereas for diesel engine it is 20:1. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A 4-cylinder 4-stroke petrol engine has 3000 power strokes per minute. Its speed in RPM is, 4-cylinder 4-stroke engine లో number of power strokes ఎన్ని? 3000. Those are the power strokes in 4-cylinder engines కదా. అయితే number of power strokes number of power strokes per cylinder చూడండి ఫస్ట్. per cylinder, 1 minute, should be very careful while we are discussing in the limited space. Cylinder equal to total number of power strokes divided by the number of cylinders, 4, equal how much? 750. These are the power strokes per cylinder, okay. But is it 4-stroke engine or 2-stroke engine? 4-stroke engine. 4-stroke engine లో by the time the crank is completing 2 revolutions మనకి ఒకే ఒక పవర్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. అదే 2-stroke engines అనుకోండి, in each and every revolution there is a power stroke. ఇక్కడ 4-stroke engine ఇచ్చాడు కాబట్టి the number of working strokes small n equal to capital N/2, where capital N equal to RPM. ఎందుకు capital N/2 తీసుకుంటామంటే 4-stroke engines-లో while the crank is completing 2 revolutions, you are getting only 1 power strokes. Therefore, the RPM N equal to N into 2. That means 2 into N. 2 into number of power strokes. 2 into, what are the number of power strokes? 750. 2 into 750 ఎంత? 1500. This is the RPM. Look at the option B. Option B is absolutely correct. So this is also the most expected question. I can say this is a 5-star question. 5-star question means most expected question for
competitive exams. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. One of the following pump used in diesel engine. Look at the options: jet pump, gear pump, reciprocating pump, axial flow pump. ఏ టైప్ ఆఫ్ పంప్ అనేది డీజిల్ ఇంజన్కి యూజ్ చేస్తాడు అంటాడు. డెఫినెట్లీ రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్. ఎందుకు పంప్ అవసరం అవుతుంది డీజిల్ ఇంజన్స్లో అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీజిల్ ఇంజన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ స్ట్రోక్, కంప్రెషన్ జరిగిన తర్వాత డీజిల్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ అవ్వాలి ఇంజన్ సిలిండర్లోకి. కంప్రెస్ అయిన తర్వాత ఆ సిలిండర్ లోపల ఏముంటుంది? హై ప్రెషర్ ఎయిర్ ఉంటుంది. లెట్ us say ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ 30 బార్ అనుకోండి. ఈ 30 బార్తో ఉన్న హై ప్రెషర్ ఎయిర్లోకి ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ ఇంజెక్ట్ చేయాలి. దానికోసము ద డీజిల్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి ఇంజెక్టెడ్ విత్ ఎ ప్రెషర్ వెల్ అబోవ్ దిస్ ప్రెషర్. దానికోసము రెసిప్రొకేటింగ్ పంపు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ రెసిప్రొకేటింగ్ పంపే ఎందుకు తీసుకోవాలి? వై నాట్ ద గేర్ పంప్ ఆర్ యాక్సియల్ ఫ్లో పంప్? యాక్సియల్ ఫ్లో పంప్ కానీ గేర్ పంప్ కానీ ఇవి రోటరీ పంప్స్ కింద వస్తాయి. జనరల్లీ రోటరీ పంప్స్ ఆర్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్స్ ఎట్ మీడియం ప్రెషర్, వేరాస్ ద రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ స్మాల్ వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్ ఎట్ హై ప్రెషర్. At the end of the compression stroke లో డీజిల్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి ఎంటరింగ్. స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డీజిల్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి సప్లైడ్ అండర్ హై ప్రెషర్. కాబట్టి హై ప్రెషర్ లో వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్ కాంబినేషన్ నీకు మెయింటైన్ చేయాలంటే ద బెస్ట్ ప్రిఫరబుల్ పంప్ ఈజ్ reciprocating pump. That's why you have to select the, or you can select the reciprocating pump for diesel engine for increasing the pressure of the diesel particles to above the compressed air pressure. Got that point? Yes. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. The inlet valve in a 4-stroke IC engine opens. 4-stroke internal combustion engines లో ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది అన్నాడు. ఆఫ్టర్ టీడీసీ కాదు, ఆఫ్టర్ బీడీసీ కూడా కాదు, బిఫోర్ టీడీసీ. ఎస్, బిఫోర్ ద పిస్టన్ రీచెస్ టు టాప్ డెడ్ సెంటర్, ప్రాక్టికల్లీ ద ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఈజ్ మేడ్ టు ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ 4-stroke ఇంజన్స్. స్పెసిఫిక్గా 4-stroke ఇంజన్స్ ఎందుకంటామంటే 4-stroke ఇంజన్స్లో మాత్రమే వాల్వ్స్ ఉంటాయి, 2-stroke ఇంజన్స్లో పోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఎనీహౌ, వెదర్ ద 4-stroke ఇంజన్ ఈజ్ పెట్రోల్ టైప్ ఆర్ డీజిల్ టైప్, ద ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఈజ్ మేడ్ టు ఓపెన్ బిఫోర్ ద piston reaches to top dead center practically. Okay, option C is absolutely correct. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. చూడండి ఎలా అడిగాడంటే, ద థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎ పెట్రోల్ ఇంజన్. థర్మోడైనమిక్ సైకిల్స్ లైక్ ఆటో సైకిల్, కార్నాట్ సైకిల్, డీజిల్ సైకిల్, బ్రేటాన్ సైకిల్, ర్యాంకైన్ సైకిల్, ఇవన్నీ కూడా థర్మోడైనమిక్ సైకిల్స్ అన్నమాట. అయితే వాట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ యూజ్డ్ ఫర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అంటాడు. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. కార్నాట్ సైకిల్ కాదు, ఎందుకంటే కార్నాట్ సైకిల్ అనేది సైకిల్. కార్నాట్ సైకిల్ ఐ కెన్ సే సీనియర్ సిటిజన్ సైకిల్. కార్నాట్ సైకిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ సైకిల్, ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇమాజినరీ సైకిల్. ర్యాంకైన్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ స్టీమ్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్. ర్యాంకైన్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద థర్మో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్. ఇక్కడ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కరిగాయి కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఆటో సైకిల్. ఆటో సైకిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్. ఎందుకు ఆటో సైకిల్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్ అని పిలుస్తామంటే, ఫర్ ద ఆటో సైకిల్
heat addition takes place at constant volume and heat rejection also takes place at constant volume. అంటే ఆటో సైకిల్లో హీట్ సప్లైడ్ కానీ హీట్ రిజెక్షన్ కానీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర జరుగుతుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఆటో సైకిల్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్. దట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్ ఈజ్ రైట్ ద ఐడియల్ సైకిల్ ఆర్ థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ పెట్రోల్ ఇంజన్. లాస్ట్ వన్ చూడండి, కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ సైకిల్ అన్నాడు. మీరు బ్రేటాన్ సైకిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, బ్రేటాన్ సైకిల్ ఈజ్ ద ఐడియల్ సైకిల్ for the gas turbine power plant, but he is asking the thermodynamic cycle for petrol engine. So constant volume cycle is the thermodynamic cycle for petrol engine. అయితే ఐసీ ఇంజన్స్లో the diesel cycle sometimes can be called as constant pressure cycle. అయితే డీజిల్ సైకిల్ అనేది థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ డీజిల్ ఇంజన్. ఎనీహౌ పెట్రోల్ ఇంజన్కి థియరిటికల్ సైకిల్ ఏంటంటే ఆటో సైకిల్ లేకపోతే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్. ఓకే, సిమిలర్లీ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఏ 4-stroke 2-cylinder డీజిల్ ఇంజన్ హ్యాస్ IMEP అంటే ఇండికేటెడ్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్. Indicated mean effective pressure is 4 bar. Let me write that part. Indicated mean effective pressure is equal to 4 bar. Okay. And a mechanical efficiency of 80%. Mechanical efficiency ఎంత ఇచ్చాడు? 0.8 ఇచ్చాడు. అయితే the brake mean effective pressure. What is the brake mean effective pressure? PBM equal to how much? This is also the most expected question. I can say the 5-star question. Okay, you know mechanical efficiency equal to what? Brake power by indicated power. This is the one formula. Of course into 100 వేసారు అనుకోండి మీకు పర్సంటేజ్లో వచ్చేస్తుంది. Another formula for mechanical efficiency, brake thermal efficiency dividing by indicated thermal efficiency. This is another formula. Okay, and one more formula in terms of specific fuel consumption. In terms of specific fuel consumption అనుకోండి, indicated specific fuel consumption dividing by brake specific fuel consumption. These are the different formulas for mechanical efficiency. ఈ ఫార్ములాస్తో పాటు ద అదర్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్, బ్రేక్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ డివైడింగ్ బై ఇండికేటెడ్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్. ఫ్రమ్ దిస్ ద బ్రేక్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ మల్టీప్లైడ్ బై ఇండికేటెడ్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ కదా. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చున్నాడు? మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ 0.8, ఇండికేటెడ్ మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ 4 bar. 0.8 into 4 is equal to how much? It is 3.2 bar. This is the brake mean effective pressure. Brake mean effective pressure. అర్థమైంది కదా. సో లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ క్లియర్లీ? ఎస్. దెన్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ లైక్ దిస్. 2-stroke IC engines are commonly used in 2-wheelers because he is asking what is the main reason to use the 2-stroke engines with the 2-wheelers. ఎందుకు 2-wheelersలోనే మనము మ్యాక్సిమము 2-stroke engines యూజ్ చేస్తాము అడుగుతున్నాడు. నాయిస్ ఈజ్ లెస్. ఆప్షన్ బి, ల్యూబ్ ఆయిల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ లెస్. ఆప్షన్ సి, థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ హై. ఆప్షన్ డి, పవర్ టు వెయిట్ రేషియో ఈజ్ హై. ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. జనరల్గా 2-wheeler వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది.
On the other hand, two-stroke engine theoretically developing more power than four-stroke engine. ఎందుకంటే ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్లో ద క్రాంక్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ 2 revolutions బిఫోర్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ డెవలపింగ్ 1 పవర్. అదే మీకు టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెవల్యూషన్లో 1 పవర్ స్ట్రోక్ వచ్చేస్తుంది కదా. అంటే థియరిటికల్లీ ఫర్ ద సేమ్ స్పీడ్ పవర్ డెవలప్డ్ బై ద టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఈజ్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ ఇంజన్. అంటే పవర్ డెవలప్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, టూ వీలర్స్ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పవర్ టు వెయిట్ రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ రీజన్ why we are preferring the two stroke engines with the two wheelers. Okay, similarly look at the next question, try to read it clearly. It is asked like this: the output of a gas turbine is 3000 kilowatts. Output means power output. The power output of gas turbine is 3000 kilowatts. Dear friends, remember the open type gas turbine power plant. The open type gas turbine power plant is also coming under IC engine. IC engine and meaning telusu kada. The engine in which the fuel is firing inside the engine cylinder. The engine in which the fuel is firing inside the engine cylinder is called indicated power. Open type gas turbine power plant is coming under IC engine, whereas closed cycle gas turbine power plant is coming under external combustion engine. Anyhow, the power output for the gas turbine power plant 3000 kilowatts and its efficiency given 20%, efficiency 0.2. The heat supplied is very simple, you know, efficiency equal to output by input. For the gas turbine power plant, input is heat supplied. From this, the heat input equal to output dividing by the efficiency. Output is how much? Output means power output only, 3000 dividing by 0.2. కదా. సో ఇక్కడ రండి, the input heat input equal to అక్కడ 3000 by 0.2ని మీరు ఏం రాస్తారంటే 30,000 డివైడింగ్ బై 2 రాసుకోండి కదా. సో 2 15 times 0 0 0 అంటే 15,000 కిలోవాట్స్ అన్నమాట. 15,000 కిలోవాట్స్ మీరు 15 మెగావాట్స్ రాయొచ్చు. ఎందుకంటే 1 మెగావాట్ ఈక్వల్ టు 10 power 3 దట్ ఈస్ 1000 కిలోవాట్స్. కాబట్టి ఈ 15,000 కిలోవాట్స్ని 15 మెగావాట్స్ రాయొచ్చు. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ 5-star ప్రాబ్లం. 5-star problem means most expected question in the competitive exams. Okay, similarly let us take the another question. It is asked like this: detonation అంటే తెలుసు కదా, abnormal combustion. Detonation occurs in diesel engine, occurs in jet engines. No, there is no right phenomena of detonation for the jet engines like turbojet. Reduced by doping, need not be. Occurs in steam power plant. No, there is no problem of detonation with the steam turbine power plant. Anyhow, the detonation is occurring in the diesel engine and petrol engine. Option A can be selected. The phenomena detonation not only occurring in the diesel engine but also in the petrol engine. According to our options, you can select the option A. Okay, similarly look at the next question, try to read it clearly. Cetane number is option A quality of petrol, option B quality of diesel, option C gives the percentage of isooctane, option D gives the percentage of N-heptane. Dear friends, remember the quality of the petrol
the quality of the petrol fuel is measured in terms of octane number, whereas the quality of the diesel fuel is measured in terms of cetane or cetane number. So cetane number is the quality of diesel fuel. Option B can be selected. Okay, but for the similar question, if it is asking octane number is the right deciding factor for the petrol fuel. That means the quality of the petrol fuel is measured in terms of octane number, whereas quality of the diesel fuel is measured in terms of cetane number. Try to remember those 2 points, very very important points. Okay, similarly look at the next question. Try to read it clearly. Two-stroke engine will have option A low thermal efficiency, option B high volumetric efficiency, option C low consumption of fuel, option D high thermal efficiency. Dear friends, remember the two-stroke engines always maintaining less efficiency compared to four-stroke engines. ఎందుకంటే టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్స్లో ఓన్లీ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. దోస్ పోర్ట్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ అండ్ క్లోజ్డ్ బై పిస్టన్ మూమెంట్ ఓన్లీ. ఒకేసారి పిస్టను అవుట్లెట్ పోర్టు ఇన్లెట్ పోర్ట్ని క్లోజ్ చేయలేదు, ఓపెన్ చేయలేదు. వెన్ ద పిస్టన్ ఈజ్ కవరింగ్ ద అవుట్లెట్ పోర్ట్, ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఈజ్ గెటింగ్ ఓపెన్డ్. అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ మూమెంట్ ఓన్లీ పోర్ట్స్ కవరింగ్ అన్కవరింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు ఎస్కేప్ ద ఫ్యూయల్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంజిన్ సిలిండర్. ఆ ఫ్యూయల్ ఎస్కేప్ అవటం వల్ల ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఆల్వేస్ లెస్ కంపేర్డ్ టు ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అండ్ డీజిల్ ఇంజిన్, the thermal efficiency of the petrol engine is less compared to diesel engine. ఎందుకంటే మీకు డీజిల్ ఇంజన్లో సమ్ ఫ్రెష్ ఛార్జ్ ఎస్కేప్ అయినా కూడా ఆ ఫ్రెష్ ఛార్జ్ ఏంటి, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఓన్లీ. అదే మీకు పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఫ్రెష్ ఛార్జ్ ఎస్కేప్ అయిందనుకోండి, దట్ ఇస్ ద ఫ్రెష్ ఛార్జ్ మిక్సర్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ పార్టికల్స్. కాబట్టి పెట్రోల్ ఇంజన్స్లో ఎప్పుడు కూడా సమ్ ఫ్యూయల్ అనేది ఎస్కేప్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ రీజన్ ద పెట్రోల్ ఇంజన్స్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ లెస్ ఎఫిషియన్సీ దెన్ diesel engines. Then the general relation, right, for thermal efficiency of different diesel and petrol engines is like this. The efficiency maintained by two-stroke petrol engine is less compared to the efficiency maintained by two-stroke diesel engine. మీరు డీజిల్ ఇంజన్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కంపేర్ చేస్తే పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉంటుంది, less than efficiency maintained by four-stroke petrol engine, less than efficiency maintained by four-stroke diesel engines. అంటే the four-stroke diesel engines are maintaining the highest efficiency for the same amount of fuel firing. Anyhow, the two-stroke engines are maintaining low thermal efficiency because of escaping of some fresh charge along with the exhaust gases. Okay, similarly look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this: for the same compression ratio thermal efficiency of Otto cycle is greater than that of diesel cycle. Option B, thermal efficiency of Otto cycle is less than that of diesel cycle. Option C, thermal efficiency of Otto cycle is same as that of diesel cycle. Option D, thermal efficiency of Otto cycle impracticable over diesel cycle. Dear friends, remember for the same compression ratio like this, for same compression ratio
and heat input. Try to remember this information, very very important information. For the same compression ratio and heat input, remember the Otto cycle efficiency is greater than dual cycle efficiency greater than diesel cycle efficiency. Okay? Next, for same compression ratio and heat rejection ఈ కండిషన్లో కూడా ఆటో సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు డ్యూయల్ సైకిల్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు డీజిల్ సైకిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ సేమ్ maximum pressure and heat input ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ కండిషన్లో డీజిల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ, ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డీజిల్ సైకిల్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు డ్యూయల్ సైకిల్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ఆటో సైకిల్. ఓకే, చూడండి డ్యూయల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆటో సైకిల్లో హీట్ అడిషన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, డీజిల్ సైకిల్లో హీట్ అడిషన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. బట్ డ్యూయల్ సైకిల్లో ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ అడిషన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ అడిషన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. అర్థమైంది కదా? డ్యూయల్ సైకిల్లో టోటల్ హీట్ ఈజ్ నాట్ సప్లైడ్ ఇన్ ద సింగిల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ సప్లైడ్ జరుగుతుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ సప్లైడ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఓకే, సిమిలర్లీ ద అదర్ కండిషన్ ఫర్ సేమ్ maximum pressure అండ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఈ కండిషన్లో కూడా మీకు ఏమవుతుందంటే ద డీజిల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు డ్యూయల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ కంపేర్డ్ టు ఆటో సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ సేమ్ కంప్రెషన్ రేషియో కండిషన్లో irrespective of for the same heat input or heat rejection, auto cycle efficiency is more than the other two cycles. అలా కాకుండా ఫర్ సేమ్ మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ కండిషన్లో డీజిల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ is more than other two cycles. Okay, now come to our question. For the same compression ratio condition, definitely the thermal efficiency of the Otto cycle is greater than that of diesel cycle. This is very very important question. I can say this is also a 5-star question, the most expected question for the competitive exams. Okay, similarly look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this: diesel engines air is compressed during compression stroke at the pressure of, means up to what pressure increases during the compression process of the diesel engine. Option A 10 atmosphere, 20 atmosphere, 25 atmosphere, 35 atmosphere. Undoubtedly you can select the 35 atmosphere. మీకు తెలుసు కదా డీజిల్ ఇంజన్లో బికాజ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ కంప్రెషన్ రేషియో ఓన్లీ ద టెంపరేచర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ ప్రాసెస్, the temperature of the air at the end of the compression process will be more than the self-ignition temperature of the diesel particles. Because of that only, without help of any spark, the firing of the diesel particles in the diesel engine takes place. This is the practical reason why the diesel engines are also called compression ignition engines. To maintain such a very high pressure or to maintain the temperature of the compressed air more than self-ignition temperature of the diesel particles, the compression ratio for diesel engine must be more compared to compression ratio of the petrol engine. Dear friends, remember the compression ratio for the petrol engine is varying from 6 to 12.
whereas the compression ratio for diesel engine is varying from, right, 14 to 24. Such a large compression ratio we are practically maintaining for the diesel engine. Because of the large compression ratio, the pressure and temperature at the end of the compression process in the diesel engine very high compared to pressure and temperature at the end of the compression of the petrol engine. ఎందుకు అంటే pressure after compression P2 equal to what? P1 into RC power gamma kada. The temperature after compression T2 equal to T1 into RC power gamma minus 1 కదా. సో ఇక్కడ కంప్రెషన్ రేషియో ఎక్కువ అనుకోండి డీజిల్ ఇంజిన్లో వీఆర్ ఇంటెన్షనల్లీ మెయింటైనింగ్ లార్జ్ కంప్రెషన్ రేషియో. వెన్ కంప్రెషన్ రేషియో ఈజ్ మోర్ the pressure at the end of the compression is more. Similarly, when compression ratio is high, the temperature at the end of the compression is high. From that I can say that the temperature after compression for the diesel engine is more compared to temperature after compression for the petrol engine. Similarly, the pressure at the end of the compression in diesel engine is more compared to the pressure after compression for the petrol engine. Anyhow, the compression ratio is more for the diesel engine. That's why the pressure maintained by the material at the end of the compression process of the diesel engine can be, right, presumed around 35 atmosphere. Sometimes it might be 35 to 45 also. Okay. So among the given options, you can select the option D. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. Voltage across the spark plug would be, for the case of petrol engines, we are using the ignition mechanism. Battery coil ignition system ani, magneto coil ignition system ani, electronic ignition system అని ఉంటుంది కదా. అక్కడ మీకు బ్యాటరీ కాయిల్ ఇగ్నిషన్ సిస్టంలో కానీ మ్యాగ్నెటో కాయిల్ ఇగ్నిషన్ సిస్టంలో కానీ 2 వైండింగ్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ వైండింగ్, సెకండరీ వైండింగ్. అక్కడ ఆ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ సెకండరీ వైండింగ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ కాంటాక్ట్ బ్రేకర్స్ ఓపెన్ అవుతాయో సడన్లీ ఆ ప్రైమరీ వైండింగ్కి సెకండరీ వైండింగ్కి మధ్య ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బిట్వీన్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ కొలాప్స్ అయిపోతుందో ఏ హై వోల్టేజ్ పవర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సెకండరీ సర్క్యూట్ విత్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ 11,000 volts to 2,000 volts. Such a very high voltage power is available in the secondary winding. That is the voltage range of the spark, available either from battery coil ignition system or magneto coil ignition system. అయితే ఇక్కడ కేవి కిలో వోల్ట్స్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ 11 kV to 22 kV. Some others are written 24 kV also. ఆ రేంజ్లో మీకు ఆన్సర్స్ చూడండి. ఆ రేంజ్లో ఆప్షన్ D can be selected. This is also the most expected question, 5-star question. Okay. Anyhow, option D is correct. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. Efficiency of a real engines operating between 2 temperature sources. Option A equal to reversible engine. Option B greater than Carnot engine. Option C less than Carnot engines. Option D equal to Carnot engines. ఇక్కడ రియల్ ఇంజన్స్కి అడిగాడు. రియల్ ఇంజన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రాక్టికల్ హీట్ ఇంజన్స్. ఆల్ ప్రాక్టికల్ హీట్ ఇంజన్స్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ ఇర్రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్స్ ఓన్లీ. All irreversible heat engines are maintaining efficiency less than senior citizen cycle, that is Carnot cycle. అంటే మీరు ఏ ప్రాక్టికల్ హీట్ ఇంజిన్ తీసుకున్నా కూడా 2 టెంపరేచర్ లిమిట్స్లో ద కార్నాట్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ ఎనీ అదర్ సైకిల్. దట్స్ వై కార్నాట్ సైకిల్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద senior citizen cycle. I can say that efficiency of real engine is less than Carnot engine. Option C can be selected. Got that point? Dear friends, remember, efficiency of any practical heat engine
efficiency of any practical heat engine should be less than the Carnot heat engine for the same temperature limits. Got that point? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. Presence of fins indicates the engine is option A, automobile engines, option B, two-stroke engines, option C, air-cooled engines, option D, high horsepower engines. You know, in case of two-wheelers like Scooty, Vigo, etc., right, etc., Hero, Activa, etc., around the outer surface of the engine you can find number of extended surfaces. Those extended surfaces are called fins. Those fins are trying to increase the heat transfer from cylinder walls to outside. ఎక్కడైనా సరే మీరు ఒక ఇంజన్కి అవుట్ సైడ్ ఫిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ఇంజను ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కింద వస్తుంది. సో ఫిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇంజన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అండర్ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజన్. అదే వాటర్ కూల్డ్ ఇంజన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ద ఇంజన్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద బస్, ట్రక్, ట్రాక్టర్ ఎట్సెట్రా, అక్కడ మీకు ఒక జాకెట్ ఉంటుంది. దట్ జాకెట్ ఈజ్ క్యారింగ్ ద వాటర్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ వాటర్ కూల్డ్ ఇంజన్స్. సో ఫిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజన్స్. దట్స్ వై ఆప్షన్ సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ లైక్ దిస్. Purpose of injector in a diesel engine is option A, increasing the supply fuel, option B, controlling the fuel, option C, atomizing the fuel, option D, cool the fuel pump. Dear friends, remember, injector is for breaking the diesel particles into small atomized particles, that is called atomization. So fuel injector is used for atomizing the diesel particles for the diesel engine. Therefore option C is absolutely correct. Okay, similar, these are all very very important questions, right? Similarly look at the next question. Try to read it clearly. 75 cc engine, ఇక్కడ సీసీ అంటే క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్. 75 cc ఇంజన్ విత్ స్ట్రోక్ టు బోర్ రేషియో 1.2 హ్యాజ్ ఎ స్వెప్ట్ వాల్యూమ్. మీరు బైక్స్ కానీ కార్లు కానీ ఇంజన్ కెపాసిటీ వినుంటారు కదా. 100 cc ఇంజన్ అని, 150 cc ఇంజన్ అని, 75 cc ఇంజన్ అని. The cc means the generally automobile engine capacity is measured in terms of cubic centimeters, that is cc. Here cubic centimeters means swept volume, means piston displacement volume. Look at the options. So 75 cc engine with stroke to bore ratio 1.2 has a swept volume. Swept volume is 75 cc only, irrespective of the bore to stroke ratio, right? Irrespective of the bore to stroke ratio, right? 75 cc engine means the swept volume of that engine is 75 cc only. Therefore option A is absolutely correct. Similarly look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. The number of revolutions of the crank in a 4-stroke cycle engine to complete the thermodynamic cycle. In case of 4-stroke engines, the crank has to complete 2 revolutions. For completing the thermodynamic cycle, the crank has to complete 2 revolutions. By the time the crank is completing 2 revolutions, we are getting only 1 power stroke. Whereas for the 2-stroke engines, in each and every revolution, there is a power stroke. That's why we are writing, by the time we are writing the indicated power IP equal to what? Number of cylinders into indicated mean effective pressure into stroke length into area of cross section of the piston into small n dividing by 60. This is the formula, basic formula, mathematical formula, where n equal to number of working strokes. This point is very very important point. Number of working strokes. The number of working strokes n equal to capital N by 2 for
4-stroke engine. Whereas for 2-stroke engine, small n equal to capital N for the 2-stroke engine. Why small n equal to capital N by 2 for 4-stroke engine? By the time the crank is completing 2 revolutions, we are getting only 1 power stroke. అదే మీరు బ్రేక్ పవర్ రాసేటప్పుడు బ్రేక్ పవర్ బీపీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 పై క్యాపిటల్ ఎన్ టీ బై 60. ఇక్కడ స్మాల్ ఎన్ కాదు, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్. షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. బ్రేక్ పవర్ రాసేటప్పుడు క్యాపిటల్ ఎన్ రాయాలి. అదే ఇండికేటర్ పవర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండికేటెడ్ మీన్ ఎఫెక్ట్ ప్రెజర్ రాసేటప్పుడు స్మాల్ ఎన్ రాయాలి. స్మాల్ ఎన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ ఫర్ 2-stroke engine, capital N by 2 for 4-stroke engine. Anyhow, the number of revolutions of the crank in a 4-stroke cycle engine to complete thermodynamic cycle is 2. The crank has to complete 2 revolutions to complete the thermodynamic cycle. Therefore, option C is absolutely correct. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. The ratio of brake thermal efficiency to mechanical efficiency for an engine will be option A, volumetric efficiency, isothermal efficiency, indicated thermal efficiency, relative efficiency. It is right given like this. Mechanical efficiency equal to what? Brake thermal efficiency dividing by indicated thermal efficiency. Indicated thermal efficiency. From this, I can write that indicated thermal efficiency is equal to what? Brake thermal efficiency dividing by mechanical efficiency. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. The ratio of brake thermal efficiency to mechanical efficiency. Brake thermal efficiency by mechanical efficiency equal to indicated thermal efficiency. Therefore, option C is absolutely correct. Got that point? Yes. This also, right, most important question. I can say 5-star question. Okay. Today many 5-star questions are there. Look at the similar, right? Look at the next question. A spark plug is used in. Spark plug is used for petrol engine. Injector is required for diesel engine. The fellow spark plug is for dumping the electric spark at the end of the compression process. So spark plug is required for petrol engine, whereas for the diesel engines, fuel injector is required for injecting the high pressure diesel particles at the end of the compression process. Anyhow, the spark plug is required for petrol engines. Option D is absolutely correct. Are you following clearly? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. Try to read it clearly. It is given like this. A 4-stroke diesel engine has an indicated thermal efficiency 45%. Indicated thermal efficiency ఎంత ఇచ్చాడు? Indicated thermal efficiency 45% అంటే 0.45 అన్నమాట. Volumetric efficiency 90%. ఇక్కడ volumetric efficiency 0.9 ఇచ్చాడు. And air standard efficiency 60%. Air standard efficiency ఎంత ఇచ్చాడు? 0.6 ఇచ్చాడు. The relative efficiency of the engine is. You are asked to decide relative efficiency. మీకు relative efficiency ఫార్ములా తెలుసు కదా? Relative efficiency equal to thermal efficiency by air standard efficiency. ఈ air standard efficiency అనేది ఆటో సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ పెట్రోల్ ఇంజన్, వేరేస్ ఫర్ డీజిల్ ఇంజన్ డీజిల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ. మీకు ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఆటో సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ, డీజిల్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ. బట్ ఫర్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చున్నాడు, ఎయిర్ స్టాండ్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు. థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.45. ఎయిర్ స్టాండ్ ఎఫిషియన్సీ 0.6. సో ఇట్ ఈస్ how much? 0.45. 0.45 dividing by 1 minute. Air stand efficiency 0.6. 0.6. It is equal to, right, 0.4 by okay, it is 45 by 60. 45 by 60. 15 4 60, 15 3 45, 3/4. 3/4 వాల్యూ మీకు తెలుసు కదా. 3/4 ఎంత?
75%. That is the answer. 75%. Option A is absolutely correct. This is also most expected question. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ చూడండి వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ టు యూజ్ ద ఎంటైర్ డేటా విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన మొత్తం డేటాని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The problem solving process is very similar to like how the chicken curry is prepared by our mummy. మనకి వంట రూమ్లో అన్ని ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తామో చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే? లేదు. మన కిచెన్ రూమ్లో డాల్డా ఉంటుంది, ఆయిల్ ఉంటుంది, చక్కెర ఉంటుంది, పెరుగు ఉంటుంది, పాలు ఉంటాయి, కిరోసిన్ కూడా ఉండొచ్చు. Are we using the all items available in the kitchen room to prepare the chicken curry? No. Whatever the items or whatever the elements which are required for preparing the tastiest curry, delicious curry, we are taking that part only. Similarly, మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చిన డేటా మొత్తం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కమింగ్ అండర్ సూపర్ పోలస్ డేటా. ఆ డేటాని మీరు అవాయిడ్ చేయాలి. అర్థమైంది కదా? Yes. So this is the first most expected question. Similarly, look at the next question. Look at the next question. The method of governing employed in SI engine. Dear friends, remember, there are mainly three types of governing mechanisms used for our IC engines. Quality governing ani, quantity governing ani, hit and miss governing ani. Quality governing or qualitative governing is for diesel engine. Very, this is most expected question. I can say 7-star question. The quality governing is for diesel engine. The quantity governing is for petrol engine. Whereas hit and miss governing is for gas engines. Right? Remember. Once again, the quality governing is for diesel engine. Quantitative governing is for petrol engine. Hit and miss governing is for gas engines. So the method of governing employed for SI engine అంటే petrol engine కదా. Petrol engine లో what kind of governing? Quantity governing or quantitative governing. Option C is absolutely correct. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. The specific fuel consumption based on brake power under no load condition. You are asked to decide the specific fuel consumption based on the brake power means brake specific fuel consumption under no load condition ఎంత అని అడిగాడు. ఇక్కడ మీకు తెలుసు కదా, బ్రేక్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ డివైడింగ్ బై బ్రేక్ పవర్ మల్టీప్లైడ్ బై 3600. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అనేది కేజీ పర్ కిలోవాట్ అవర్లో మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి. అదే మీరు ఇండికేటెడ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ రాయాలనుకోండి, ఎంఎఫ్ బై ఐపీ రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎనీహౌ దీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద బ్రేక్ పవర్. These are specific fuel consumption based on the brake power. But he is asking what is the specific fuel consumption based on the brake power under no load condition. Sorry, no load condition means here brake power equal to 0. Something by 0 is infinity. So brake specific fuel consumption how much amma? Infinity. This is also very, very important question, 7-star question, the most expected question. Similarly, look at the next question. It is asked like this. In diesel engines, the tendency to knock increase with. You are asked to decide what is the parameter causing for increasing the knocking in the diesel engines. Option A, increase in compression ratio. Option B, increase in inlet air temperature.
Option C, decrease in cooling water temperature. Option D, decrease in compression ratio. Dear friends, remember, for the case of diesel engines, the detonation increases when ignition lag is more. When the ignition lag is more, the detonation, the chance of detonation will be increasing for the diesel engine. When the diesel engine is maintaining low compression ratio, the pressure and temperature at the end of the compression process will be low. Once the diesel particles are injected at the end of the compression process where the air is maintaining low pressure and low temperature due to low compression ratio, ignition delay will be increasing. That increase in ignition delay is causing for increasing the knocking in diesel engine. Therefore, when the compression ratio is decreasing, definitely ignition lag is increasing. That increase in ignition lag is causing for knocking in the compression ignition engine. Option C, decrease in cooling water temperature. That is also looking correct. No, if the cooling water is maintaining low temperature, the cylinder walls are maintaining low temperature. Once the cylinder walls are maintaining low temperature, the compressed air can lose some heat energy to the low temperature cylinder walls. That is also causing for increasing the detonation in the diesel engine. But among the option C and option D, the most appropriate answer is, right, decrease in compression ratio. Got that point? So remember, whatever the parameter for the case of diesel engines, whatever the parameter which is causing for increasing the ignition lag, that parameter is causing for increasing the detonation or knocking in the compression ignition engine. Got that point? So this is also the most expected question. I can say 5-star question. Anyhow, option D is absolutely correct. Are you following clearly? Yes. Then look at the next question. It is asked like this. The function of carburetor in a petrol engine is, option A, supply only air to engine. Absolutely wrong. In case of petrol engine, mixture of air and petrol particles are made to enter to the engine cylinder during the suction stroke itself. That mixture of air and petrol particles, that mixture preparation is happening in the carburetor outside the engine cylinder. Anyhow, carburetor is for supplying the mixture of air and petrol particles to the engine cylinder during the suction stroke. Look at the option B, supply a mixture of air and fuel. Option B is absolutely correct. So for the case of petrol engine, the fellow carburetor is preparing the required quantity of air fuel mixture, and that mixture is made to enter to the engine cylinder during the suction stroke of the petrol engine. Option B is absolutely correct. Whereas in the diesel engine, only air is entering to the engine cylinder during the suction stroke. That air is directly taken from the atmospheric air. Okay. Similarly, look at the next question. It is asked like this. The average piston speed of an engine, the average piston speed is 2 ln, unit is meter per minute. Right, remember, the average piston speed, whether it is for IC engine or reciprocating pump or reciprocating compressor, right, it is 2 ln, where L equals stroke length, capital N equal to RPM. That's why its units is meter per minute. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A diesel engine has a brake thermal efficiency of 25%, brake thermal efficiency 0.25. Okay. Calorific value of fuel used is 41,800. Calorific value 41,800 kilojoules per kg, and air fuel ratio by weight is
20 mass of the air by mass of the fuel 20 the work done per kg of the fuel. Work done per kg of the fuel means mf equal to 1 kg. It might be 1 kg per second or 1 kg. 1 kg, 1 minute. 1 kg. What you are asked to decide? What you are asked to decide the work done. The work done is how much? You know, the brake thermal efficiency equal to brake power dividing by heat supplied. Heat supplied is nothing but mass of the fuel firing multiplied by calorific value. Kada? From this brake power, ikkada work done per kg ante brake power ante brake work equal to brake thermal efficiency. 1 minute. Brake thermal efficiency multiplied by mass of the fuel firing multiplied by calorific value. ఇక్కడ బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంతమ్మా? బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ 0.25. ఇక్కడ 0.25 రాయండి. ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ 1 ఇంటూ calorific వాల్యూ 41,800. సింప్లిఫై చేయండి. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. ఐ కెన్ సే 1/4 ఇంటూ 41,800. సింప్లిఫై చేయండి. 4 1 times 0 right 18 4 16 right 16 2 right 5 0 10450 ఆప్షన్ ఉందా చూడండి. ఎస్ 10450. ఆప్షన్ బి ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డిసైడ్ ద రైట్ వర్క్ అవుట్పుట్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఆప్షన్ బి ఈస్ absolutely correct. So this is also, I can say, 7-star problem means most expected question for the competitive exams. Okay. Similarly, look at the next question. So this is the last question. Try to read it clearly. An engine has the following data. Indicated power 30 kilowatts ఇచ్చాడమ్మా. Let me write that value. Indicated power 30 kilowatts ఇచ్చాడు. Next, mass of the fuel used in kg per second 250 into 10 power minus 5 kg per second. దీన్ని మీరు 25 into 10 power minus 4 kg per second కూడా రాయొచ్చు. యూనిట్ కన్వర్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 40,000 ఇచ్చాడు. క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ 40,000 కిలో జోల్స్ పర్ కేజీ. నెక్స్ట్, ద ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు డిసైడ్ ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ ఏంటి? ఇండికేటెడ్ పవర్ డివైడింగ్ బై హీట్ సప్లైడ్, నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఫైరింగ్ మల్టీప్లైడ్ బై క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ కదా. ఇక్కడ ఇండికేటెడ్ పవర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 30 ఇచ్చాడు. 30 రాసుకోండి. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఫైరింగ్ 25 into 10 power minus 4. 25 into 10 power minus 4 into calorific value. Calorific value ఎంత చూడండి? 40,000 ఇచ్చాడు కదా. 40,000 kilojoules per kg. 40,000 kilojoules per kg. 40,000. 1 minute. 20 40,000. 40,000. Yes, 40,000. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 10 power minus 4, ఇక్కడ 4 zeros క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. మీకు క్యాలిక్యులేటర్ మీకు అలో లేదు కాబట్టి మీరు సింప్లిఫికేషన్ ఇట్లా చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ 0 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి? 3/25 into 4. 25 into 4 ఎంతమ్మా? 25. లెట్ మీ రైట్ అనదర్ స్టెప్. 25 into 4 ఎంత? 100. 3/100. 3/100 ఎంత? Right, 3/100 or 10? 1 minute. Somewhere it is mistaken. 1 minute. 250 10 power minus 4. Somewhere it is mistaken. 25. 4 zeros cancel అయిపోతే 25.
ఇట్ మైట్ బి ఇక్కడ 0.03 వస్తుంది. 0.03 ఇంటూ 100 30%. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది బహుశా. ఇట్ మైట్ బి -10⁻6 అనుకోండి. ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 మినిట్ 10⁻6 అయితే ఇక్కడ 10⁻5 అవుతుంది. 10⁻5 అవుతుంది. ఇక్కడ 10⁻5 10⁻5. ఇక్కడ ఈ 5 జీరోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 5 జీరోస్ 10⁻5 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు బహుశా. ఆ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసుకోండి, రైట్. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫైనల్గా ఈ 30 డివైడింగ్ బై 25 ఇంటూ 4 ఎంతమ్మా 100, రైట్. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.3 ఈక్వల్ టు 30%, రైట్. సో ఎనీహౌ ఆప్షన్ సి ఈజ్ absolutely correct. I hope all of you clearly understood, right. So option C is, this is also, right, most expected question. I can say 7-star problem. Option C is absolutely correct. I hope all of you clearly understood. With this, my dear friends, I am concluding the thermal part for AMVA students. Dear friends, remember the video what we made on 20 March and this video, these two videos are very important for the all AMVA students, TSPSC AEE exam, TSPSC AE exam, APPSC AEE exam and APPSC AE exam. ఓకే, మీరు ఈ క్వశ్చన్స్తో పాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ ఈ సెట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ సిలబస్ ప్రకారం సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీరు ప్రీవియస్, రైట్, 20 years క్వశ్చన్స్ మీకు మార్కెట్లో ఉన్నాయి, అవి మొత్తం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే AMVA ఎగ్జామ్ అనేది డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.